Once again, thank you so much for joining us, Dr. Henry Ddungu, mukugu mwebyo bya kansa era akola wali ku Uganda Cancer Institute Mulago. He's here okwongera to updates on what is happening mu cancer. They say that the cases have increased, not just Uganda, but globally. Is it true? Indeed, it is true. Good morning, Doctor. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. Fresh and smart. Nsanyuse okubeera wano nange, nsanyuse okubeera naawe. Netwogera ku byobulamu. Kikulu nnyo. Ate abantu bali mu ignorance ey'amaanyi. Nnyo. Anyway, so leero cancer is the topic. Kituufu nti yeeyongedde? Kansa yeeyongera buli lunaku. Kansa bw'otunulira ebibalo katugambe eby'ensi yonna, bw'olaba ekyaliwo mu 2018 n'ekiriwo oba ekyabadde mu 2020 n'ekinaabaawo, teri kalembereza konna. Cancer is on the increase. Oyinza okugamba 2018 twalina about maybe 18 million, 2020 about 20 million globally. Those are new cases. So see, naye gwe muzudde nga mupya. Bw'ogenda mu Uganda n'osanga nti wadde ebibalo byaffe si bya mulembe nnyo, oyinza okusanga nti kumpi abantu 300 ku buli mitwalo 10. 300 per 100,000 population. 300 per 100. Yes. Wetubala cancer wetu nti buli mitwalo 10 egy'abantu kuliko abantu 300 abafuna cancer omupya buli mwaka. Kati n'ogamba nti ate ekyo kwegamba tulabako katono nnyo. Kiri kisingako bangi tebasobola kujja mu ddwaliro. Luli nali ngenza okuziika eyo mambuka nendabya ddala nga eriyo abantu bangi abayinza okuba nga balwala naye nga tesobola kujja mu ddwaliro. Amalwaliro gesudde ebbanga ne bwe gabaayo tegalina bukugu bumala. Obuyinza okugaa nti kati katukebere ki omuntu ono balina kansa batalina. Bw'agenda mu ddwaliro ne bamugamba nekituseeko genda e Kampala bakebere talina transport. N'akibalamu nti ntuukayo ntya. Kati bw'amalira okwekuŋŋaanya afune obusobozi ebbanga ligenza agenda okutuuka gwe balaba ku stage 2 agira ku stage 4. Nekiba nti obujjanjabi bwe ate bugenda kuba bwa ngeri ndala. So kansa waali abasinga balowooza nti kansa abamuloge abasinga, era ekibalwisa kulowooza ekyo nti kirabika waliwo abatanjagaliza. N'osooka weebuuzaako wookakasiza ddala nti ekituufu kye kino n'obudde bugenze, naye nga kansa ajjanjabibwa. Nga kituufu kansa awona. Wabula nno naffe twesobera. Ekituleetera obuzibu nti twakikwata bubi, nti olumugamba nti kansa amanya nti kikyo kiwedde. Kansa ekyewunyisa n'oli atalwalangako kansa togeza n'ogenda mu ddwaliro. Bwe bakusala abantu abo owedde, bwe banakuggyako akanyama owedde, bwe banakuwa eddagala likuse n'omugamba gwe lyali likuse kyekyali kugaanako, tafuna ku bujjanjabi obwo. Naye ate bw'ofuna ekiseera n'oyogera n'abo abakiyiseemu, bajja kugamba nti olugendo si lwangu naye luyitikamu. Era n'olaba nti eyali obubi kati ali bulungi. Abamu kye batamanyi balowooza nti buli afuna kansa kuba kufa. Bantu bangi bawona, bantu bangi bawadde testimonies eziri real, va kuba nabakola false testimonies kubanga nabo gye bali. Abagamba nti because they want to promote something, ajaganze nali bwenti kati ndi bwenti. Naye ffe abantu twagala scientific evidence okulaga nti omuntu ateredde. Namba ewona n'eremerero byebigaana, which one is higher? Well, kisinzira ku population gye tuliko. Bwe twogera ku baana mu nsi yonna oyinza okusanga kumpi bitundu 9 ku 10 bawona. Ate olw'obujjanjabi bwe basobola okufuna oba lwakuba bo bakyali bato.
nti eddagala libakolako mangu. Well, nekyo kikola kyemudde ngamba population gyokolako nti abaana abato basobola okugumiikiriza eddagala okusinga abantu abakulu. Omuntu omukulu omusanga alina sukaali, alina pressure, ensigo ndwadde, ng'eddagala erimu terijja mukolako. Ate omwana omuto buli kimu kibeera nga bwe kyali original. Aba akyaliko original. Abo tuli mu myaka emeka? Okuva ku birth paka ku myaka nga 14 awo abasinga. Ate n'ekirala olw'okuba nti kansa mu baana ye tetuyinza tukole screening oba tukole ki, bw'omufunira bw'omulaba nga bukyali, omwana n'omuleeta mu ddwaliro ne bamukolako nga bukyali, emikisa gy'okuwona giba waggulu naddala nga obujjanjabi bwe buli. Mu nsi z'ebweru abali developed up to 98 or 95% basobola okuwona. Bateekamu ebirungo bingi, afunye chemo, afunye radiation, bamukyusiza system transplant, ebintu byonna bigattamu. N'abakulu so okusinziira ku kye mulina naye ekisinga ddala obukulu mu byonna ddi lwe bakuzuddemu kansa, what is the stage ofunidde kansa? Ne bagamba nti oze katugambe nti ku bakyala bafuna kansa omumwa gwa nnaba, naye kansa kyasinza obungi bw'omuzuula nga akyali, si lwakuba nti omaze okufuna obubonero, naye olw'okuba nti bwe wagenza okukola screening ne basanga nti kano kalabika katandise okufuuka akatali kalungi, ne bakajjanjaba owonera ddala. Era ensonga lwaki tukubiriza nnyo abantu okukola cancer screening, kubanga bw'omufuna nga bukyali emikisa gy'okuwona gyeyongera. Naye nga obujjanjabi bweyongedde okuba obw'omulembe, sensitization yeyongedde, abantu tusomye, twongedde okubanguka mu bintu bwe bityo, kansa okweyongera tuyinza kyattributinga to what? Okweyongera kwa kansa kuli ku nsonga nnyingi naye ezisinga zirimu ffe ffennyini. N'ogamba nti emibiri gyaffe tugifudde susceptible, tugifudde egiyinza okulwala amangu olw'ebintu bitulya, olw'okukekkereza, okukola exercise, olw'oga nti I can't eat that, ebyo abantu ba mukyalo. We have moved away from the natural lifestyle to an artificial lifestyle. Nze okujja nandibadde ntambuza bigere nogenda ninyeka boda nekanziyawo nekanteekawo netontusiza bulungi nenfuna akalala paka wentuse wano. Singa natambuddewo ekiseera ekyo kyomala nga otambula, obutafaali obuyamba nabwo okubeera active, ne buba nga si kyangu nnyo okufuna enkyukakyuka kye bayita mutation. Bwe bufuna enkyukakyuka ekivaamu nga bukola butafaali bunnaabwo obutali bulamu, naye nga factors nyingi. Oyinza okusanga nti mu family tulinamu olukisakisa lufuna kansa, waluyita lukisa simena the risk nti waliwo kansa gye tumanyi nti etambulira mu family, etambulira mu musaayi. N'osanga nti ate ng'oggyeko bino bye twesaamu, kunywa sigala, kunywa mwenge, kola ki, obutalya bulungi, obutalya bibala biwerako, ate environment mwe tubeera olumu tetubaako na control, wadde nze nkimanyi tufe ffennyini ffe tweyonoonera environment gye tulimu. N'osanga oba nkiyite ntya, waliwo enkuba bwetonnya n'olaba kasasiro unsorted, buli kimu kiri awo. N'olaba people using plastics indiscriminately. Buno buveera obweru, kati oli agula ecupa y'amazzi aye n'agita mu kaveera ka black, aye n'aginywera mu kaveera, ate the bottle they are using may not be the recommended bottle. Eri ecupa ezi recommended zo nga they are environmental friendly. Ndowooza kampani zaffe ezinga tezinazireeta, naye abamu kye tubagamba nti ogula ecupa yo gy'oteekamu amazzi go, n'obeera nga togulaagula bucupacupa buno buli kaseera, kuba buli obugula n'obusuulasuula environment geenooneka. So bwe tuwona environment ne tubeera tulina a lot of pollution. Oyinza okubeera wano nga ku ssaawa ya Queen tekyaliwo kati, n'olaba omukka okuva mu bidduka oli agira kuza n'ossa ogwo, naye ng'abantu abatambulirawo bangi okukamala. Bagamba embeera eyeeyongedde mu nsi yonna. Kati ensi ezaakuledda zo zaatusinga okufuna kansa mungi, naye we are competing.
we are running to chase them naffe tufune cancer era kati cancer mungi ate zezaakoledde twandirowooza mbu kati ebyo ebirwadde byandibadde at very low numbers oba n'obutabeererawo ddala ideally wekyandibadde but cancer is a lifestyle disease wano tulina cancer ng'ava mu endwadde ezikwata infections okugeza cancer w'ekibumba ava ku hepatitis cancer omwagwa n'abaana human papillomavirus kaposi sarcoma wa virus kugamba tulina cancer ajja olw'endwadde ezitulimu naye ate tulina omukisa nti zino tusobola zigema ezisinga nogaa nti ono kamwe vaccine eno ono kamwe kino ono kamwe kino then I'll prevent the disease naye mu nsi ziri endala bo tebakyalina naye ogamba nti omuntu afunye cancer omwagwa n'abaana asimugeme there is universal vaccination abawala bonna bafuna vaccine fe tulwanyisa birwanyisa ebimu exercise abantu bakyajagala bagala kubeera no good life you have to everything good life twagala kubonaabona byetukoppa biri ekituyambye nti luli twakoppa onywa sigaret naye ndowooza bannayuganda banywa sigala kati batono kireka tebakyaliwatya nnyo simanya sensitization ndowooza yeeyongera by the way kyogereko edda bwosanga ng'abantu nga bafuweeta ofuluma ebweru kati nga bwe tugambye nti have a break n'ofulumako wabweru olina asika emirundi gya sigala ebiri ndowooza lwakuba twadda ku njaga yazibikira waawo nenjaga si nnungi njaga nayo tugiveeko naye si nnungi erina ebizibu byayo bingi ate omwenge gwo tukyanywa tulina okukendeeza omwenge kubanga nagwo omanye eri abagamba nti guluwa ogumala nze neŋŋamba ogumala gwe gwotonywedde nogani nga nguleke eri agaa nti you need 2 drinks or something you don't need a drink you can do without alcohol and you live a good life okoze noyagala nogamba tuvudde ku natural way of living yeri wagezaako gitutemeratemera oba oliawo wanaaba wakyuka mu ngeri gye tulebenga ntera neŋŋamba abantu nti edda nga naturally tukola fasting nga tetutegedde sirakwaga nebaganoga nti abo bali bubi balya kimu lwambeera sasulwaga nti ki naye intermittent fasting nogamba nti emmere omubiri sigenda guwa mmere ova ku ssaawa 2 ez'akawungeezi paka ssaawa 5 ez'enkeera nsobola okunywa amazzi naye sijja kulyamu mmere kiyamba ekibumba ky'okutandika okukola okwozaamu ebikyafu kubanga katonda yatuwa system to detoxify our body you don't need these gye bayita mbusima detox biki naturally you can do that so edda nga muli emmere ng'obudde bwakaziba fe ababeeranga mu byalo anti twayingiranga nga nkoko omwezi gukyaliyo nti ye mulye mangu olumala nemuyingira nemuzuuka ku makya ng'omusana tegunnakaalama nemulima eyo exercise then zibeera ssaawa 5 enjala nebaluma nemufuna ku bifenensi nemulyako those are fruits nemulya ku muwogo biki awo nemutandika kugamba ng'olinga alidde breakfast ku saa 5 all this time yoyise your body is resetting yeetegeke naye fere tulikola nobuno obuwuka obwandibadde bwekyanga kyane tebulina kyakulya tebulina maanyi bunafu omubiri guba gwefaako gwoza then ng'otandika okulya osanga system nga eri ready to eat kati mukulya tulya late sawa 5 4 abamu 6 bwe tulya ne tubeerawo ku simu ze zitwebase ennaku zino newebaka 8 kyokka ng'ogenda zuka 12 ekinene ate kwemutandika breakfast olidde bubi you didn't exercise you're stressed that is all recipe for disaster. All these are for not only cancer but even other non-communicable diseases, high blood pressure, diabetes, so many other conditions will come in because of our lifestyle of living. But also waliwo abantu abagezaako okukyusa neyerekereza okulya they do exercising, they walk around, they do routine checks naye ogenda okulaba nga bakabatema
bw'alina kansa. Kyenavudde nkugamba it's not only one factor. There are a number of factors that come together. Oyinza okuba buli kimu okikola neera n'olwala. So ebimu ate tubirekera Katonda. Naye tetuyinza kugamba nti buli kimu Katonda yanaasalo twerwaneko okulaba nti asalewo nga tugambibwa ati bweyayagadde we tried our best. Alright, tugenda kuwumulamu katono. Tumanyi nti when it comes to such topics nga cancer, so many questions are out there, so tukuwa omukisa owereze ekibuuzo kyo ng'oyita ku WhatsApp. The number is 0700 65 65 00. Njiddamu 0 musanvu 00 65 65 00. Obuuze Dr. Ddungu anything cancer. Tukomawo. Yes, yakatwegattako tukwaniriza nnyo tuli ku MwasuzeMutya. We are talking cancer today with Dr. Henry Ddungu. Nkujjukiza namba yaffe koyinza okuweereza ekibuuzo kyo eri 0700 65 65 00. Agambye nti kansa yeeyongedde ate ebisinga avudde ku mbeera gituwangaalamu, engeri gye tukolamu ebintu byaffe, that is lifestyle. Byokola gye biggweera birina we bikendeeza ku bulamu obwo, ate obulamu bwe bulumbi walumbirwa ebirwadde ebyenjawulo gye biggeera nga ne kansa omwo. So technology kyomupya mu enzijanjaba nga bwayongera okubeera mu bantu kansa, enzijanjaba nayo yeyongedde okulongooka. Nti ffe tulina control, muyinza okuba nga tulina control ku how you live your life. Naye no mu ddwaliro tubalinze nga kibakubi, we shall treat you. Twagalako approach bbiri. Esookera ddala ey'okuziyiza. Bwe tulema okuziyiza tukwasenga obudde bukyali tusobole okujjanjaba. Kubanga bw'okola community awareness abantu ne bategeera nti kakati kino kiriwo ekiti, kino kiriwo ekiti, basobola okugoberera ebyo. Enzijanjaba empya zizze nnyingi mu Uganda muno. Tuyina modern ways of chemotherapy, tuyina like advanced medicines, naye n'ekirala tutandise kye bayita precision medicine. Precision ziriwa? Precision kwe kujjanjaba ekyo kyennyini ekikyamu. Nga bw'onoogamba nti omuntu alina breast cancer. Breast cancer alina different manifestations. N'ogamba nti si buli omuntu alina breast cancer bafaanaganya obulwadde. Era bwe tugamba nti their receptors are missing triple negative breast cancer, their treatment approach is different. N'osanga nti ono alina estrogen receptors nti ziri positive, ze ziyamba kansa okukula ku speed. Awo nga kitegeeza nti tuyinza okuzibikira ekyo ekimuyamba okukula amangu. Estrogen. Oba n'ogamba nti alina breast cancer ng'alina receptor gye bayita HER2, it is positive. Kati eri eddagala nga litagetinga that entry point gye bayita precision. Tetukyayagala nnyo enkola ey'okujjanjaba kwa bujumula. Ebadde singa okweraliikiriza abantu. N'ogamba nti buli mulwadde bw'anajja tujja muwa chemotherapy. We give chemo, but based on what you have. Chemotherapy can be anything. Abamu bamwe bano mwe bana tebamanyi. Nosanga omuntu ali maduuka agula Dexa amira. But you can use Dexa as chemotherapy. Chemotherapy kye tutategeera. Chemo just means chemical treatment, using chemicals to treat. Naye olwokuba nti kiri associated with cancer kati abantu bakitya. So tuyina obujjanjabi obwo obuli advanced. Bwe tukozesa radiation, kati njogera nka ku Uganda Cancer Institute, bwe tukozesa radiation, we had the cobalt system, which is still very good. It works, cobalt 60 radiotherapy machine. We now have the linear accelerators. This is a modern way of treating cancer using special rays that we call radiation. And even with that one, we can precisely treat the area that we want. Bayina kye bayita IMRT, bali abasomye babimanyi bulungi, bw'ojja ku Cancer Institute tuyinza bikubuulira. So we have those equipments.
and we know how to use them. Zino twogera ku ziri mu America Uganda. Mu Uganda one. Nti nojja ku Uganda Cancer Institute nosanga webiri. Of course now we have introduced apheresis. What is that now? Apheresis is where you are able to automatically, or using an automated system, okusikamu kyoyagala. Kati nga tugeze mu bbeere ne tulabamu kityuma. Takola ku ekyo. Onakola ku musaayi, endwadde z'omusaayi. Katugambe omuntu azenga ayina chronic leukemia. Chronic myeloid leukemia obutafaali bukulanga bungi nnyo ne bubula we buyita. Omuntu yandibadde ng'okoma ku katugambe 11,000. Nobeera ng'oli more than 700,000. Ate bitafaali binene bizibikira buli kimu ne bigaana n'omusaayi gwa bulijjo okuvaayo ne bikuleetera okutta obusimu katugambe obusimu obusupplying amaaso ne buzibikira, obusupplying amatu ne buzibikira, and you lose all that. Treatment esinga obulungi kwe kubukenenulamu using apheresis. We put you on a system, an automated machine, Optia, trimmer Optia, ne bakuteekako ne tusikamu obutafaali obwo obubi. Kati nga bwe tulaba dialysis machine. Nga bw'olaba dialysis. Nti obubi tubujjamu n'osigaza ebirungi. Nga bwe tuteeka eddagala ery'okuwa okujjanjaba kansa. Kubanga kino enzijanjaba yo tewonya kansa. Naye ekuyamba okusobola obutafa mangu kansa oli singa baba tewakoze ekyo. That is available. Naye nga enkomerero magenda kufa. Aba togenda kufa. Anti kati bwe tuba tetukujjanjabe ku speed eyo. Zino complications ofuna ziyinza okuleetera okufa. Mangu. Ate nga singa tuba tubwezeemu. Tukendeezezza ne tugenda ku ddagala. Ne tukwa eddagala eriri targeted again nga bwe nage precision. Ne tugamba nti kale twakizudde nti olina chronic leukemia. Ekyakireese wafuna mutation wakati wa chromosome number bweti ne bweti. Era ekikireeta ekyo reaction eno kati blocking tukwa eddagala tulirina. Noga nti these are called tyrosine kinase inhibitors. Nti lizibikira process eyo ereetera butafaali buno okwongera okukula. So awo ne bubeera nga bugwerawo ddala ne nga tebukyazaala bulala ekivaamu ng'omuntu awona kansa. Nga tugamba nti ojja kujjanga buli myezi 6 tukulabe, buli myezi 3 tukulabe. Naye nga ekyakwetedde ekyo nti lwakuba twateekawo enzijanjaba eri eyasooka okuyamba okuweweeza. Bwe mba njokedde ku modern treatment eya apheresis, muwula kye bayita bone marrow transplant. Bone marrow transplant is bone marrow kekasomyo. Ekasomyo. Akasomyo kakola ki mu mubiri gwaffe? Bwe butuyamba okukola omusaayi, obutafaali bwonna obw'omusaayi buva mu busomyo. Naye oyinza okufuna endwadde neekaza obusomyo bwonna nga tebukyakola. Kati ndwadde nga kyeziyinza okukaza obusomyo? Bakiyita plastic anemia. N'obeera nti either wazaalibwa nga olina ekizibu oba n'ofuna endwadde omubiri gwo ne gwonoona bone marrow stem cells. Nekibeera nti kyetaagisa okukyusa system. Tufuna omuntu donor naawe recipient. Ne tugamba nti kati donor tulina okumugyamu cells eziri specific ne beta stem cells. Awo kye tukola nga tukozesa bino ebyuma nga tusengejjamu nga bwe tukoze mu kujjambula obulwadde obutali bulungi. This time we are going to pick the beautiful cells we want, the stem cells. Tuzicollecting kati omulwadde azeetaaga tumise mu program mpanvuko mugamba atekola kino paka wabeera nga you ready to receive those cells in a special environment. Netugamba kakati we can take away your stem cells, I mean your bone marrow, we destroy it completely. You can even use radiation or have very high dose chemotherapy. We destroy all of them. Netuleeta buli bitwajja ku donor nga tukozesa ebyuma byaffe ebiri modern ne tubukusaamu. Ekyo tukikola wali?
wetugenda eprocess gye twatandise nti otandika n'okukola apheresis no mu Uganda otandika okukola nti osobola okukenenula byoyagala nebyotoyagala osobole okuba nga osobola okusiga mwoli abyetaaga kati ku Uganda Cancer Institute wetuli nti ekizimbe tukizimbye abasawo tubajjanjabye tubasomeseza rather tulina bannansi abakugu badokita abakugu abasobola okukola bino naye ngaekibulako process engeri gyetambula katuli ku process esembayo otandika na bino to train the people to get the equipment before you admit someone in the transplant unit. Kwa transplant unit yo kisenge kyekusifu buli madde kyabeeramu era n'enkola yakyo ya buseere okukiteekawo weetaaga ssente eziwerako okulaba nti oteekawo embeera nti omulwadde ono gw'ogenda okukyusa jjukira aba takyalina maanyi galwanyisa ndwadde naaka kuba buli kimu kisse nga oyagala ensigo zino z'oteekamu zimere oleme kubeera nti wasimbye ate omusaana ne gusangayo ne zigaana okumeruka kubanga tulina chance egi. So Cancer Institute etuuse ku stage nti ekizimbe kyaggwa kati bakola furnishing okulaba nti empewo ali munda gyassa ate endala ku efuluma bakita positive pressure bw'oba ogudde oluggi luno teruyinza kweggula nga luterweneggala okulaba nti buli kimu kiri controlled. So yefeeza eyo eriko kati gyetusuubira nti tejja kulwawo naye ggwe tutandike transplant. So by 2025 or 30? Wala nnyo. Okay, 24. Maybe 24. We should, because we are just doing the final touches. Final touches, we are training people. Equipment is yet to come. The treatment, the equipment. The equipment is here. Okay. We have the radiation, we have the apheresis, we are able to do HLA typing. The necessary infrastructure is all in place. Katusigadde gaagambe nti tandeki tuyingire. Atalina ssente ninga mulaba anagendako mu kasenga ako bino bintu bya gavumenti gavumenti yaffe etaddemu ssente era tusuubira nti bw'ofuna bufunyi doonawo ofuna doona ne bwekubamu ssente tezijja kwenkana nga z'ogenda nazo ebweru kubanga omuntu okumukyusa obusomyo obuli simple weetaaga wakira emitwalo nga$3.5 egya dola n'ogenda ebweru nga tekuli ticket na biki na biki naye obanga byonna ogenda bikolera wano kijja kuba kituyambye ku bujjanjabula bwe tufunye bwe buno nti abantu abalina kansa beetaaga nnyo omusaayi ogw'enjawulo platelets, red cells, plasma. Kati tusobola babalazizikaawo ku kifaananyi ekikenenula nogaa nti oli agenda kutuwa platelets zokka. Engeri gyetufunamu platelets bulijjo nti Uganda Blood Transfusion Service egenda ne kwa donation. Abantu 6 buli omu n'aweeyo omusaayi kati unity emwemu kati buli unity eyo ne tugenda nga tukenenulako platelets zeziyamba omusaayi obutaleaking, stop bleeding. So if we get a donor like that tumusa ku kyuma ekyo nekitandika okusikamu platelets nga bwe kizaamu ebirala omuntu atuwa nobeera nti kino kyetubadde tukola nti owaayo cc 405 kati ojja tuwa nga 2 naye nga mubugiramu awo nga ndi katanda oba bwembawa jeno mwine ebyuma byammwe ebitolamu platelets tugiramu awo ku kyuma naawe kenyini abiwaayo n'obiraba ntandise okuweza ate ekyuma kino kirungi nti olutuuka ku level gye twagala nga kigamba you stop there kikuuma omulwadde okulaba nti si mulwadde gwe doona awaayo you are the safest. Ate ne quality of product gye tufuna ebeera the best. Terimu white cells, terimu red cells, ebeera pure harvest. So we have started that. Ate tukikola eriiso lyange eriri naked lisobola okulaba platelets
nga ziri mu kibeera kyazo obeera ndaba red liquid kati bwe tujjamu olaba a yellow cloudy substance ng'erimu oluleerere omanya this is a quality product. Bwebeera plasma ebeera clear yellow straw colored nga teriimu luleerere. Plasma yakola ki? Plasma yayamba okutambuza obutafaali mu mubiri bwe buwugira nga bw'ogaa nti ekyennyanja kiri mu mazzi kati n'obutafaali bwaffe bubeera mu plasma, the liquid part of blood. Okay. Kati ebyo byonna bira tutandise obikola. Tulina yesterday n'aduna omulwadde dokita kyemwankola akyamazima nali sobola kutuula nali siraba nali siwulira tetunamu obujjanjabi buli bwennyini naye ne tukenenulako kye bayita leukapheresis ne tujjako those abnormal cells. The young man looks fantastic. In less than a week musawo mukulu alina emyaka nga ndooza 2 mu giigyo oba 3 naye ali bulungi kati atambula yali admitted. So obujjanjabi kansa we yali ki? Leukemia. Leukemia nze nekigambo nkitya ekitiisa naye Dr. Ddungu amanyi binjigiriza ne bitereera mpola mpola. Bwe tukufuna nga bukyali ne tujjanjaba nga bukyali abantu babeerawo. Of course balaba batabeerawo Katonda ng'asazeemu naye ffe tugezaako okulaba nti naye ndooza ekizibu ekisinga obatawanya is numbers zi overwhelming. The numbers but also the supportive environment. Omuntu ajjanjaba leukemia yeetaaga support nga bwe gambye blood products, platelets, kubanga tukuwa eddagala and your bone marrow stops. Toyina platelets, toyina white cells, toyina red cells. Oba ojuliridde kufa. And you need that support. Kubanga tugamba nti if we don't do that, then the leukemia will kill you. Let's say, take away the leukemia, give support. Kyovula bwe tufuna kati bino ebiwa platelets. Oyina ajja n'atuwa 3 units in one sitting because we can remove 3 doses. Mu dakiika 5 mu 3 oba 5 mu 4. Ezo tuziwa ku blood transfusion yes. Working with Uganda Cancer Institute. Sisobola kuvaana negenda ku Cancer Institute ne baga I have your platelets here. Osobola naye olw'okuba nti UBTS yeyina obuvunaanyizibwa ku musaayi gwonna mu ggwanga. Yeyina otugamba nti omusaayi guno guli safe okukozesa kuba ne bwe tuziggyako era bye balina okugenda ne bakuba mu stamp ti zino zikola oba tezikola. Tetulina buyinza obwo tetulina busobozi so kyetuba tukolagana aba UBTS. So bw'ogendayo you donate si buli omuntu tujja mugamba atwe platelets bo balina system yayo gaa nti gwe ojja kukola kino ojja kukola kino ate bwe tunatandika okurolling out that program era tujja kudda tubagambe nti ki kati we have rolled out the program of donating using apheresis. Nakuba it's a bit expensive. Kyobula si buli omuntu kigira. Expensive on your side. To the patient you are set. Naye the kits we use are quite costly, but we hope one day we'll get Ugandans who become philanthropists and they can donate to the Red Cross, to UBTS. Ngenda kuleta. Onokubovula. Ngenda kuleta. Ebyetagisa. Kasa tuguleka kit. Musabe nfune sente. Kayina kwa $2 nga 2 bimeke 3. Kamukoka. Kakola ku muntu omu. Wow. Kaya bya chabe. It's worth it. Obulamu omuntu ebusinga okuba bubbi. It is naye chabe kufe. Nga Uganda. So technology ky'omulala aliwo. Well, tulese of course twabagambye ku chemotherapy kwe tukozesa abantu beeraliikirira ne bagamba nti bakuwa chemo ojja kubuukako enjala ojja kukutukako emikono enviiri zivaako ate ffe ntukyagala kuba kiba kitulaga nti eddagala ffe likola bulungi zikomawo oluvannyuma bw'obanga ofuna cancer treatment kirungi n'oyoga n'abasawo ne bakuula kikyosuubira nti eddagala lireeta emmeme okukyankalanako naye kati tulina enkola nti nga tonafuna ddagala tukuwa ebiziyiza notufuna side effects. Abamu bagana okugaa nti obanze tebampa ddagala ttuufu nga saafuna kino
That supportive care is extremely important. Era tugirina omulwadde n'afuna eddagala alina addeeka atalina buzibu. Abeetaaga radiation nga bwe nabagambye, at the Cancer Institute we have all forms of radiation. Nti waliwo abeetaaga the targeted, waliwo abeetaaga intracavity, waliwo abeetaaga external beam. All those services are available. So we've been trying to improve on how to treat patients, the loss of modalities, and we now, when you talk about new cancers, the cancer treatment, tulina kakibaita immune checkpoint inhibitors. Kyetugambye nti tukoze okunoonyeza mu kansa nti eriyo obulwadde n'ogaa nti tugenda kukozesa eddagala lino likyuse engeri omubiri gwo gye gulabamu kansa gwo gulwanire. Nogaa nti kangu programming usobole okubeera nti you kill the cancer using the immune system. Kubanga kansa engeri gyeyegazaanyaamu lwakuba nti ayina engeri gyazibikiramu engeri gwe gye wandimulwanyisizza neyeekweka n'abulya ku kisenge awo ng'olaba nga kyekisenge kumbe yiwaali nga it has camouflaged. Naye kati when you use those new modern medicines you are able to hit the target. Nti ne bwe mba ndi wano sinaba kufuna nkenyera ne bwe bankebera tebalina kye basangamu nze ne ntandika kwerya eddagala. Anytime wahitingira obwo bugundi bucells obukyankalanira mbusanga neeganga nina kubanga mwina kye mwekengedde nga tulina kye twekengedde. Ekyogema kyo kituufu katugambe ng'abaana abato ne tubagema obutafuna cancer of the cervix, ne tugema hepatitis, ne tugema endwadde endala nnyingi okulaba nti obuwuka obwandibadde buleeta ebyo tetubufuna. Naye kuno okugema kwenjogerako ng'oli mulwadde, there's another way of doing things where you train cells n'ozijja mu muntu n'ozitwala n'oziprogramminga bagita CAR-T cell n'oziprogramminga n'oziza mu mulwadde kati bwe zimuddamu nga bwe gandi nkoze transplant zo nga zigenda nga zifeffetta buli akalwadde kubanga waziraze ekyokukola nti when you see something like this hit like this. Musprogrammingira mu kyuma. That is now one of the most modern ways of treatment. Okay, tenatuuka ewa. Tenatuuka mu Uganda. Naye ndoza bijja kujja. You know when you start kyetuyita cellular therapies is part of that. So weyingirawo bweti seetaaga na bikemo byammwe ekuba bukubi. Ebimu osooka n'okozesa chemo to reduce on the amount of disease as you program the cells, then you bring them as they come. Kuba tuyinza gandi kaneeterekere ziri mu factory zirina kuba zizo zetutwala netuziyisaamu mitendera egy'enjawulo, then we bring it back to you. Process eyitwala bbanga ki nga bwe tulinda ziri? It might take a few weeks as they're doing that. But again kasa tunabireeta nga tukubuulira tika kino kizze, you can even come and watch how we're doing things nemulabako. So ebintu bingi olugendo luwanvu naye namwe temutudde. Tetutudde. Research is our resource. We have to continue doing research to make sure that we bring on board the modern ways of treatment. We are going to do lots of things, including, use of certain natural remedies. Tukole research kuzo. Tugambe nti bw'ogamba nti ekigaji kiwonya kino ki ekiri munda omwo mu kigaji bagamba enjaga eyamba ku kansa. Bw'ogamba nti enjaga eyamba ku kansa ki ekirimu? Enjaga eyamba ku kansa mu ngeri nnyingi. Sigamba nti ojja kugenda onywenga enjaga buli kaseera. Mu njaga omwo tulinamu ekirungo kye tujjamu ekiyamba okuziza side effects of cancer treatment. Pain, nausea and vomiting bibiyamba, naye nga si kuwonya kansa. Enjaga tewonya kansa. Enjaga nga ogikozesa nga ffe tugikozesa, so siga nti mu nnimiro mulimu enjaga nteera mu caayi ngifuuwa mu taaba biki. Eno yo ebeera extracted a particular component ne bagijjamu ne tugikozesa. Aye temugituwa kunuunako awo ebeera mu makerenda.
yaffe beera specially prepared and not the whole njaga naye ojjamu kali ke twetaaga nti kano ke kaziyiza emmeme okusinduukira ne bakuwaako kano ke kaziyiza obulumi ne bakuwaako bwe mulemera ku kintu nga exercises in the prevention or treatment of cancer exercise ekola ki in particular munda mu body yange exercise eyamba okulaba nti omubiri gwo guli active obuwuka bwagala nnyo obucells bwagala nnyo omubiri oguli awo idle ogutafiibwako ogwo buli wobeera active your body is removing abnormal cells quicker through sweat. You sweat, you break them down, they go away and you get good. You eat well, it means you're not going to accumulate all these toxic foods. You rest, you drink water, you eat fruits. Fruits are so good because they naturally make your system work better. Naye bw'ogamba nti ojja zirya kiba kikaluba ekyo zonna any fruits. Some people are using fruits as treatment. Nti bw'olya ekitaffeeri cancer awona. I think we should eat ekitaffeeri as a fruit, but not because you have cancer. N'ogamba nti kati kanzire mu kulya ebitaffeeri. It's better to use fruits to prevent, but not to treat cancer. Okay. Kale doctor, atudde mutuumulemu katono nnyo ate nawuliriza kibuuzo kyo. The number is 700 65 65 00 to come out. Yes, thank you so much. Awe Soka, show Ewede. We are into the second hour. Please send in your questions on time so we don't have to leave it out. Good morning, Dr. Ddungu. Thanks for your dedicated work at the Cancer Institute. You are one person I see every day at work, Monday to Friday. You never disappoint. Now I'm asking, what is the recapture in What is that? Go be together. Those are together multiple myeloma. Mobile money. How dangerous is it, and how can we treat and care for such people? I have a mom who had cancer, treated it at the institute, declared free at one point, but it came back. But her problem is shortness of breath and memory. How strong is chemo? Well, multiple myeloma is a kind of cancer that affects a type of blood cell called a plasma cell. When you get this disease, it has a tendency to damage bones, to damage organs, and people can get really weak bones. It's a treatable condition. We have many people who have been very sick, not able to walk because they're paralyzed. We treat them and they get better. We discharge them, they walk again. Some of them, if they're eligible, we recommend a transplant and they remain disease-free for a long, long time. The one who has a patient who was treated for cancer, I don't know which cancer, but got a relapse or something like that. Oh, no, was it a relapse? You never, how, okay. I'm asking, what is a recapture in multiple myeloma? I think they meant how a dangerous relapse. Is it? And how can we treat and care for such people? I have a mom who had cancer. Okay. Cancer, which cancer? So many cancers have a potential to relapse. That's why when we treat a patient for cancer, we don't tell them go away completely. We keep monitoring, surveillance, so that at any possible relapse, we are able to hit again. There are some cancers that are difficult to manage, while others are easier to manage. So cancers most cancers can come back. Almost all of them. Okujjako ez'abaana
ezisinga teziterako bw'omujjanjabi naawona eri abaana twajjanjaba Burkitt's lymphoma more than 20 years ago and they are okay. Naye n'abantu abakulu, you know, abamu you treat them and then they get a relapse at probably their end of natural life. Nti omuntu kati ali ku 90 years, they get other complications. Naye all in all, omulwadde wa cancer tuba twagala tubeere nga tukumonitoringa tulabe in case something happens we treat you again. Obeera nga mulwadde wa sukaali togabugambye nti sukaali ali controlled kati ndi bulungi notoddamu kukozesa ddagala. Omusumba Wilson Mbazira asinzidde South Sudan nsaba dokita atubuulireko ku bubonero kwennyinza okulabira nti ndabika nfunye obulwadde obwo nga sinnagenda mu ddwaliro. Mwebale. Obubonero bulaga nti ono alina kansa. Tewali bubonero bwasimba buli awo, naye era kye bayita warning signs. Katugambe olina ekizimba mu bitundu bye eby'omubiri oba nsanjabavuuzi, bizimba ezisusse oba mu bbeere oba ku kitundu ky'omubiri kyonna nga olaba kyeyongera, tekibadde kya bulijjo, kiba kyonyinola omusawo. Okuvaamu omusaayi mu bitundu ebimu nga si kya bulijjo, katugambe buli lw'osenya omusaayi gujja ate you a clean person, bibuno bitanze okuzimba, oba ofunye ensanjabavu zisusse, oba eri abalina kye bayita muganda wange akaka black. Okamanyi? Akalwa. Katera kukwata ku mubiri we kati. Kano kebatugamba oyo abo balongo. Omanyi oyo mwana. Kati oyinza okuba nga okuze n'akantu ako. Nogenda okuba kigenda kigejja nga lwaki kigezze kange ne bakikebere. Ebintu bingi ebiyinza okulaga nti wandibanga olina obulwadde. Obala kano bwe kati. Bakayitanga muganda. Naye sigaye nti kategeeza kansa. Era nange sikiddemu n'akana. Bw'obeera n'ebbala neyitandika okugejja okusinga bwe lyandibadde erya black ayinza okuba skin cancer. Naye ensonga nyingi kati katugambe cancer wa prostate oyinza okuba tolina akabonero konna kyetuba tugala tukole screening oba n'ogamba nti nfuka kumukumu ekiro. Si buli afuka okumu ekiro aba ne cancer. Oyinza okuba nti prostate egeze bugezi ngera yetaaga omusawo agirabe. Kyetuva tugamba abantu nti bw'osukka emyaka 4 oba 5 at least mu mwaka genda olabe ku musawo bakebere pressure, bakebere omusaayi, bakubuuza ebibuuzo bingi ebiraga nti oba olinayo akatiisa oba toyina, naye nga teri bubonero bwasimba bwoga nti kasoofu nakino kitegeeza kansa. Kizibu ekyo kyetumanyi nti ekizimba kyonna kiri mu bbeere, kiri mu bifo ekirala, genda bakikebere, tokirinda kwengera naddala nga tekiruma. Ekiruma kiyinza okuba ejjute, naye ekitaluma ekyo nola kugenda kuzimba bwe kuti dduka mangewo omusawo bakulabe. So kansa bwakomawo bagamba ebiseera ebisinga abeera more dangerous than it was mu kusooka. Ajja ne speed n'akajanja akayitirivu. Kansa bwakomawo ensonga ziba nyingi ezimukomezaawo. Ayinza okuba nga yakyukakyuka mu mbeera ye, ayinza okuba nga okusooka temwalaba bulwadde butuufu, kubanga olumu oyinza ogamba nti ndowooza kika kino n'omuwa eddagala ogenda okulaba ate bukomyewo boddamu okukebera noga kyetwalaba si kyekyo. Kivula kati omuntu bw'ajja mu kansa okumujjanjaba tukuzzaamu ebintu bingi okukakasa ddala nti kituufu olina kansa, nti ye kansa kika ki, era ekituyambamu ekyo kwe kuba nti tusobola kati okukebera n'okukakasa nti eno breast cancer yes erinaabo ebintu nebibiti tujja gijjanjaba bwe tuti. Bw'obanga okakasiza nti gwe twajjanjaba yooyo akomewo bw'ati nga tumanya nti kyo kino ekika ekizibu n'ogamba nti kale kubanga eriyo kansa agaana eddagala mu ntandikwa ddala kye bayita primary resistance to treatment, ng'ojja kwetaaga bujjanjabi bulala, naye nga ensonga nyingi eziyinza okweta kansa okukomawo. I took
CA125 test, and result was 158.0. But on further examination on CT scan and MRI scan, I was found to have a right ovary endometriosis cyst, but the doctor insisted I have cancer. Well, CA125 is a tumor marker for a number of things, including the ovary. But CA125 can be elevated from other irritants. Cancer, ennaku zino tumanyi nti waliwo ebibeera mu musaayi byetuyinza okukozesa netugamba nti kansa ono yabireese nga bwolya prostate cancer boga ku kyebayita PSA, prostatic specific antigen. CA125 nti eno cancer marker number 125 nga yo eranga kansa w'amagi gwe bayita ovaries. Naye tali specific, toyinza gaa nti bw'oba olina 125 ngeri waggulu kitegeeza ddala ovary endwadde. Tuba tulina okwongera okunoonyereza kubanga eri ebirala ebiyinza okugireeta okwambuka. N'ogamba nti ow'ebbeere CA15-3 or 13-5, something like that. Buli omu ow'ebyenda CEA, those are tumor markers. Naye tetuzikozesa nnyo ku screening for cancer. Bwebeera nga eri negative tuga nti it's okay. Bwebeera positive tekakasa nti kyolina kyekyo. Oba olina okuddamu okole test endala nga bwe bamugambye nti bakole scan ne basanga alina ovarian cyst. Cyst eyinza okuba ekintu bwe kiti. Okay. Naye nga si buli system efuuka cancer. Naye era bw'obanga obadde wa dokita wo gw'osookerwako, primary doctor, olina eddembe okumusaba akwongereyo, akwe referral note nga tewekakasa ga musawo nyongerayo ntandise okutyamu. Second opinion. We all have a right to a second opinion. And it's not an offense to a doctor. Njagala kufuna another opinion. It shouldn't be. Of course, waliwo abiteeka mu feeling. No, they shouldn't. Okay. And omutima gwe gumugamba it is not cancer. Ffe tujja okukakasa nti it's not cancer. I get so many patients ebasindika ne balowooza nti balina cancer. Nojja n'omukeera n'omukama manyi ekikuluma si cancer naye kino. Katukijjanja wetu n'atuuka n'okulemera mu ddwaliro nti nze baŋŋambye nina cancer w'omusaayi. Sivaawo paka w'omukakasa nti omanye ekikuluma kye kino katukujjanjaye bwe tuti. Bw'atereera n'akona musawo wamponya ng'ateredde olwo. Okay. Diana abuuza nti abadde yakazaala emyezi 4 naye bwe nsitama emmanju mpulira ekintu ekiri bulging nga balloon kiyinza okuba kiki mu bukyala? Kiyinza kuba kiki? Kisoboka nga wakamala okuzaala okuba nti omanyi the floor of the pelvis ebinywa ebyo bimanyi okunafuwa. So part of the system can push down. Kyetwandibaye tusaba kulaba gynecologist omusawo kubanga oyinza okuba ofunye uterine prolapse nti uterus etandise okukola ki okukka wansi ate olumu oyinza n'okufulumira ddala nekibeera nga balloon coming out. Wetaaga okulaba omusawo w'abakyala bakebere bakakase ddala ekikyamu kyeki naye nga bagizaayo. Okay. Doctor, at times I get swellings in between my jaw and the ear. It usually lasts 2 to 5 hours, then it disappears. It causes pain and difficulty in chewing. Could these be cancer cells accumulating? The commonest cause of swellings here are the lymph nodes. Enzijanjaba. Cancer ayinza okugira mu nzijanjaba kubanga bwe busengejja bw'omubiri. Bw'ofuna cancer anywhere, enzijanjaba ze zisooka okumuwa okugezaako okumugaana okutambula. Naye ekisinga ddala okuzimba enzijanjabavu bubeera buwuka, infections. Oyo nga bw'alina amabwa mu kamwa ne gamuluma, muyinza okubeera mu infection mu ndoomo. Kati buno busengejja bwe busooka ne bugaa kati bukwatire wano oleme kufuna infection everywhere.
bwe ziba nga ziri painful and with time they go, those are not cancerous most of the time. Ensanjabwe ezina kansa emirundi egisinga teziruma, zikula nezizimba n'ozikwatako nga tezikendeera naye nga teziruma nti zitujja. Ezo eziruma nga zookya olumu ebeera infection nga weetaaga omusawo akulaba akuwe ku ddagala. Waliwo ze tufuna nga oba ofunye ekiwundu nga kuno wekute nejja neyesimba wano bw'ofuna ebba ku kagere ensanjaavu eyambuka wano kubanga yentabiro y'emisuwa egiva wansi obusengejja bubeera wano era tulinawo network ensanjaavu nyingi nnyo ne mu nkwawa ne mu bulago ne mu byenda munda eziri nyingi nyezo zimala akaseera nezigenda. Alright, nze Yusufu mwe bali kuweereza abalenzi balwala kansa w'amabeere kuba batugamba abalenzi abasuna amabeere mbu abagenda kulwala kansa w'amabeere nsaba kuntangazaamu. Kansa w'amabeere asooka okukwata abasajja. Ekyamazima kiri nti kumpi bitundu 2 ku 100 ebyaba balina kansa abeera mu basajja 2%, naye nga asinga abeera mu bakyala. Abalenzi abatandise okuvubuka bazimba amabeere si lwakuba nti galina kansa naye lwakuba nti omubiri gwabwe gukyuse, the hormones have changed, ne gazimba, eventually they go back. Bwe ligaana okuddayo omusawo n'alikebera naga katukole scan, but most times taba cancer. It's just hormonal changes, the breast gets bigger, then eventually it goes back to normal. Kati nga ffe abakyala bwe tufuna kansa waliwo obubonero bumuze mutusomesa ebbeere nipa esobola okukyuka netunula eri ogenda okulaba ebbeere litandika okudifominga lirimu ebintuntu baabaami abakwata ati abaami nabo kye bafuna kyekimu ekyo kubanga kye balina ye breast tissue era nabo nipo manyi n'omwami alina akanywanto kayinza okubula nekaba nga tekakyaliwo nekaba ke basalako oba newazimba nabeera nga alina ekizimba munda omwo oba newajjawo okulibwa kwa nipo nafuna ulcer. So obubone bubeera ku bakyala bwebubeera ne mu baami. Ekyennaku nti olw'okuba ffe abasajja tulina ka chest katini akabeere katini kizibu nnyo ga nti kankole example kaseera mpuli oba mulimu akazimbye emirundi egisinga bulabira breast cancer mu musajja kansa aba akuze ng'agenze ku stage ndala era aba muzibu. Abaami tubakubiriza bonna okubeera nti ng'okimanyi tulina ebbeere lyo likeberengako olebwe liri tokirowoozaako nti gino yabakyala byokka naffe biyinza otukwata nabo bakwata ne banyoolanyolako bwe bati wawuliramu konna akazimbye n'akayitawo omusawo. Okay. I write to commend and appreciate Dr. Ddungu for the medical advice, awareness he is giving to Ugandans about cancer. My spouse, Nakaoya Joy, is now recovering steadily of him and Dr. Amate. Thank you. May the good Lord bless you all abundantly. That is from Francis. Thank you. Dr. Ddungu, is autoimmune hemolytic anemia also a type of cancer? Autoimmune hemolytic anemia is not cancer. Nkizize mu lulimi olwangungu. Eri abantu abaggwamu omusaayi naye ng'ekigumalamu nti omubiri gwaffe gutandika okutunulira obutafaaliwo obumyufu nga bulinga obutali bubwo ng'olwo bufuuse bwani nga bumezeeko obutabitabi. Kati Katonda atutonda nti embiri gyaffe buli kikyamu ekirabika nti kitanza okujjawo gukijjawo. It cleanses the system. Kibayita immune system. Otandika na skin eno. Skin tekiza buka kuyingira muno. Mpozi abatamba ne kanira. Awo bo buyingira live. Awo ba okyamiza immune system, the natural one. Kati bw'obanga obutafaaliwo bulabika nti bulinga obutali bubwo, automatically the immune system clears. That's why I say auto-immune, automatic immune response ebu clearing. Omuntu nabeera nga aggwamu omusaayi, nabeera nga amaaso gafuka kyenvu kubanga obutafaaliwo bufiira ku speed y'amaanyi. Si cancer,
bulwadde tusobola obujjanjaba mu ngeri ya njawulo. Naye bagamba autoimmune muzibu nnyo okujjanjaba. Muzibu nnyo. Ate abasawo bakugamba tebalaba bulwadde most of the time. Eyo see you draining kato ina maanyi naye ng'obulwadde bakunoonya. Ng'obulwadde bwe buli awo nakanoga nti amayembe gakunywamu omusaayi. Naye autoimmune amalwaliro agatali ga wagguluko gayinza okukaluubirira omujjanjaba kubanga abasawo abakugu batera kubeera ku malwaliro ndowooza okuvanga ku district yabo wofunira consultant physician ng'asobola okubeera oba ku regional referral hospital. Ate abasinga dde obujjanjaba be bakugu mu musaayi be bayita hematologists. Kyova olaba kati nga ku Cancer Institute tufuna nnyo abalwadde be batyo. Ensonga ziri bbiri, tulina abakugu mu musaayi naye ate tulina n'enzijanjaba eteri malwaliro amalala nga yo gisanga ku Cancer Institute ne bajjaawo ne tubajjanjaba bwe tuti. Twese ne twogera ku musaayi ogwo. Nina omuntu gwe nali ndiscussinga naye recently. Nagamba abantu bino bye bafuna clots and they die suddenly. Twafunye ekizibu kya cannulas, too many cannulas everywhere. Cannula bwe bagikuteekako kyobola ku day 2, day 3 eruma. Because that blood clots around there. So when they come and push in, clots obulagawa. They definitely move more veins, and one day it is going to get to a point. So ya omusawo yangamba no nali mulwadde mabegakaawo nga cannula bagiteekako ne bakuba eddagala ne bagijjako ne ngende kenkera ne banfumita paka treatment we yagwayo because I got scared. But abaana bafe abato ebiseera ebisinga batambula ne cannulas for all the 6 days or 5 days of treatment. Ekyo si kyabulabe. Kati nga mmwe abantu abavunaanyizibwa mulina okusomesa ensi. Sigenaako mu nsi yonna nensanga abantu nga batambula ne cannula ng'ali mu katale. Sikirabangako. Bw'aba alina cannula aba nekye bayita peak line, a central line. Eyo gy'abaana okumala mwaka nga mulamba. Era omanyi ali ku treatment ng'eya cancer. Omuntu yenna yeetaaga intravenous medicines azifunye mu ddwaliro, either asigale mu ddwaliro oba agende eka akome bamufumite. Naye bino bye mutandise abantu ogamba nti ntamba ne cannula. Recently naba omuntu omu nga ayina cannula all dirty, the entry point is all dirty, ate nga kati bajjanjaba ki? Eri eddagala erikola obulungi okusinga le bayisa mu cannula nga lya mpeke nerikola bulungi nnyo. So kyetukubiza abantu wadde clot ezivaawo teziyinza kuleeta blood clot etiisa kubanga butini nnyo. By the time they reach, the automatic system has cleared them. But still, if you keep pricking, you're going to damage vessels. And also, you are increasing your chances of getting disease in terms of bacteria that is on the skin finding its way into the system. Because it's open. It's open. No rara. So katubemba abasawo baffe si bakugu ekimala. Tulina abasawo ennaku zino bangi n'ab'ekibogwe mwe bali. Sorry to use that word. Kizibu nnyo okusanga abasawo abavunaanyizibwa abajja okukola ekintu bwe kityo. Naye tulinayo bano abatali bavunaanyizibwa nnyo. Ate tulina n'abalwadde kati abafuuse abasawo. Tulina olugezigezi Mr. Google. Sinakyogera. Tuyina kati nze nvuga. Tusoma buli kimu ku Google. Netugenda tuleka tuwa abasawo amateeka amazibu. Nuga nze musawo nze saaga banfumite kalekeko ka cannula. Nino musawo naga kale kankalekeko. Yayagala kwekolera ku ssente. Naye there are better ways of treatment that we can use. And we have to take this, you know, obuvunaanyizibwa okwewala endwadde in all aspects. Bwe tunatandika okubeera mu society nga ffenna tufaayo okwewala endwadde, cancer, diabetes, high blood pressure, infections, zonna zijja kendeera. Byonna bibeere nga, you know, so many infections end up into cancer. When you get HIV infection, your risk of getting cancer increases, n'ebintu ebirala bwe bityo. Ku mulembe guno osanga omuntu omukulu ng'afunye typhoid. Ne malaria. Eroza tujje mu ddwaliro museka ne kakaira balino. Bansanze mu typhoid ne malaria mulundi gumu. Typhoid oba olidde bukyafu pure. Bangi be bali ku cannula apo. Badde mbuuza amaman naye ennyonyoogeze zange
mu mukwano ziri mu bbeere era omukazi bwanyonyogera bwanyongako ndoza nga wanyonkako mpulira bulungi kino kindeetere kansa esimanyi wakukiddamu naye sikiinaako bukugu okumanya oba nti kina kyekiyinza okuleeta. But it is normal omusajja okuba nenyonyogeze mu I think it's normal, yes. Like any other person. Edda batunyonyogera ne museka ne batuuka netukuba embooko temujja kulwala olwokuba musese nnyo naye nga sikiba nti kireeta kansa ekyo. Guma munnange sikiwa nange. Dokita, ku ssaawa 10 ez'okumakya nawulidde obulumi wansi obw'amaanyi ennyo nga nninga azaala okumala essaawa emu. Simanyi kwa kyavudde, simanyi kyavudde kuki kuba sikifunangako. Naye era ninayo ka IUD oba kekakyuse. IUD is likely to give me cancer. IUDs don't give cancer. I think many studies have been done. They are safe. They can help you prevent unwanted pregnancies, but we have no data to suggest that they can cause cancer. They are made of inert materials. Copper is not radioactive, so we don't know about that. Naye bw'aba afunye pain bwetyo ndowooza you can see a provider ne bakeberako kayinza okukyuka, oyinza okuba ofunye infection nga tomanyi, because when you have an IUD it's very easy to get an infection. Olw'akawuzi akakabeera kayitamu obuka buva eno ne bwambuka waggulu. Ofuna pain bwetyo bakirungi nolaba omusawo nakeberako. Ne pain etuuka n'okuwuliza nga azaala ng'eba nnyingi. It's low abdominal pain. Ebeera mu low abdomen kyeki mu Luganda? Ebeera eno wansi mundira. Mundira. Bw'ofuna pain mundira nga squeezing, a colic pain, kiwulika bwe kityo. But it doesn't mean nti uterus evaamu oba biki. Bw'oba ne infection ng'eri awo, because the uterus tends to clear whatever is there. Bikuluma bwe bityo. But we also have smooth muscles that can go into contraction and relaxation. Omuntu abeera ng'afuna obukosefu bwe butyo. Okay. Nkudiramu namba yaffe 8700656500 koba oyitira okutuweereza ekibuuzo kyo. We are going to take another break. Bwe tukomawo tujja kuba tufundikira the show. Tubaawo. Weewaawo twesimenya okuba nti okyali naffe. Tuli ne Dr. Ddungu Henry, tuli ku nsonga ya kansa. Tulaba wa wetutuuse na lwaki akyalemedde mu bantu. Ayongedde kiremerako nti tulemeddwa kukyusa enneeyisa yaffe okugezaako okuziyiza okufuna kansa. Musawo nina ebinnuma mu bulago naye si kaluubirizibwa mu kumira. Nafunako akazimba mu kamwa for 2 times naye kaamala ne kabula before I reach the doctor. I have tried to get treatment naye pain etuuka neekomawo. What could be the problem? Well, that is unfortunate, but it's not specific. Buli afuna pain mu bulago oba mu kamwa tomanya kiba kikireese. Olumu kyenva nkubiriza abantu bw'ofuna ebitali birungi, nze wano wendi sinza kumanya nti oba mulimu kizimba oba mulimu ki, omusawo akulinaanye yandibadde asinga obulungi n'atuyamba n'akutunulako. Ekirungi nti abasawo abasinga bayita mikono gyaffe, tuba traininga ne tubabuulira nti olaba kino kikole bwoti, oba omulwadde muweereze mu ddwaliro eriddako. Nange kye nandisabye nti gwalina ekizibu ekityo sala amagezi, omusawo ali okumpi akutunuleko mu kamwa alabe ekiriyo, ajja kukuwa ebiddako, oba akuwa ddagala oba kugamba nti wali kyendaba kitiisa oba okwongerayo. Abeera oyo talaba ENT? Kiba kisaana omusawo primary doctor yaba referring. Okay. There are so many people abalowooza nti balina kulaba specialist ate nga tekyetaagisa. Okay. My niece was diagnosed with leukemia years ago.
She used to bleed through the nose. That is why she was advised to test for cancer. We felt helpless and hopeless as a family. She had been told that one tablet for her to use costs 500,000 shillings. So we decided to go herbal. Guess what? She's now cancer negative on testing, and she even went for cheo abroad. So I feel herbs can also work, and it is a common tree. Thanks, doctor, for the work you're doing, but I also request you to look into these herbs closely. That's a very good one. I'll put a disclaimer. When someone says, I got cancer and I used herbs and got better, you, the person who is listening, take it with a pinch of salt. Kitwale nga kubanga si buli agamba nti alina kansa aba ne kansa. Si buli akugamba nti olina kansa amanyi bagamba nti you have cancer, how to diagnose it. There are so many conditions that people think are cancer when they're not cancer. There are so many people, because of the desperation around, nga bagamba nti olina cancer, okubeera nti buli kibanagamba lyalina ettaka obone cancer, you'll eat. Genda okole kino, you'll do it. Kubanga tukimanyi nti cancer aba cancer tawona, naye bagamba nti waliwo ekiwonya. So you have to be careful nti aboogera ebyo tubalina emulago bangi. Nga muli mu clinic muli abalwadde bo bakubanjiri mabega eri. Najja nagaaga omanyi nze Dr. Ddungu yanzijanjabanga naye nali nfudde. Ekyantaasa yali habo. Naawe oyinza okugezaako nja kukulagira oba oyagadde. Bangi and patients tell us nti musawo babeera batubuulira awo nga boogera ne bakubuulira, but none of those has ever had cancer. Omulimu gwabwe kukola marketing. Kati gwali wali ga ono yali mulwadde ye yawona. Of course ajja kulabako nti nalina kino kyekyali kinnuma yaga nalina cancer n'empona. So you have to be extremely careful ng'okozesa herbs kubanga ffe tukimanyi. For the many years I've spent treating cancer patients, I have seen people who have been using herbal remedies. I have treated people who prescribe herbal remedies. And they keep telling me, Dr. Manyi kati nkakasizza. Teri herbal gye sikozesezza cancer yagaana. Na mwampange eddagala n'entoloka kati nendibeerako n'entereera. Such people have been even referring patients to us. So we have to be extremely careful on who tells you about which herbs and whether it's genuine that these herbs are working. That's why Cancer Institute is starting to embark on this idea, bakita pharmacognosy. Bogamba nti tukozese obutonde tulabe ki ekirimu. Genuinely some herbs could be working. Naye tulina abantu kati nakwata empeke eyo gyogambye 500,000 n'agiteeka mu mazzi n'atabulamu herbs. We know that we herbal medicine. Kumbe they picked medicine ne bateekamu ebyabwe ne bakuwa, which is dangerous. And it's unfortunate. We've lost so many patients that way. So many patients. By the time they come into cancer care, it's too late. Or you got them when it was early, they disappear because someone talked to them. They took their medicines or herbs as they do. By the time they come back, it's too late. Especially young people. Young people with breast cancer, with cancer of this and that. Omukyala bawulira ntugenda kumulongoosa ebbeere agamba nze bangambye eriyo haba ekola n'agenda n'atandika enjaga bitafeeri herbs agenda okulaba breast is getting bigger. Oyino nga bamugamba nti kijja kwengera kyabike. Indeed kyabika. But it becomes like a rotten purple. You can't you can't even sit in society. Kiba too late. Yet we twamusangira nga alina breast cancer. Yali asobola okuweebwa eddagala erisookerwako
n'alongosebwa n'aweebwa eddagala eddala n'aweebwa radiation n'awona n'olwokuba kuno okutya okwaliwo ensonga lwaki twetaaga okwongera okusensitizinga abantu ekyennaku nti olumu tetuba na budde bumala n'abalwadde baffe omulwadde alina kansa yeetaaga a lot of time. They need information. Babeera desperate. Baba beetaaga okuyiga nti kino kiri bwe kiti. A lot of myths around cancer. Kati you as an expert ng'olina okufuna obudde n'oyogera nabo. Tuyina abasawo abatali basawo bwewabise Google. Family members. Tasaba consultation. Agamba nze nakoze research nensanga kino kyekikola. We don't do research on Google. Google can give us references, but we do controlled studies. And we are guided by ethical principles. Tetujja gamba nti tugenda kukola ekintu ekyokuleetera obulabe. One of our core principles is, above all, do no harm. Tokola kintu kyonna n'obugendererwa n'ekigendero eky'okumuleetera obulabe. Gezaako okulaba nti buli kyokola kyakuyamba mulwadde. Naye tosobeddwa. People have been misled. By the time we get back to treatment, it's too late. The stage is 4. The only option we have is palliative care. Only that. And not the entire spectrum of palliative care. Naye end of life care. Yet someone would have gone through the treatment and they get better. Naye olw'obutamanya okubuzaabuzibwa okubeera desperate kireeta obuzibu. Palliative care involving ki? Palliative care y'enkola gye twenyumirizaamu ennyo kubanga tugikozesanga enkola ey'okujjanjaba omuntu alina obulwadde obweraliikiriza bwe bayita life threatening. Obutatera kuwona naye nga tolumbusa okuwona. Nga tugambe kansa. Olugamba nti olina kansa otandika okutya. First of all, to convince you to take a biopsy, you need good counseling. Never counseling bulungi. Abantu batya pain. We tell you this will be a pain-free journey. You control the pain. The side effects associated with cancer treatment, we use the palliative care approach to prevent them. When you have pain, we use principles of pain management in palliative care to make sure that you live a quality life. But even for those who come in late, we still have a provision for them to focus on interventions that make them live quality life. Even if we cannot cure them anymore, but at least we can care for them to give them hope, control the suffering. When God decides, then it becomes like that. Okay. Not everybody is capable of diagnosing you with cancer. That's good. Sibuli agamba mbu olina cancer kituufu olina cancer, meaning tulina okugenda w'abantu nga bameka okukakasiza ddala mbu ono cancer. Abasawo bonna abali qualified doctors, they can have an idea nti ozze olina ekizimba mu bbeere ne bamanya nti katukole scan. Namala okukola scan ne bagamba nti okay, we have a surgeon in the hospital who can take a sample. When they take a sample, they will take it to an expert in pathology. Mukutegeera endwadde. Ne bakebera under their systems biki ne bagamba nti okusinza kye tulaba buno butafaali bwakyuse bulimu kansa. Ate si omu yekka omusawo agamba ne nti kyendabye naawe kyolabye. Ne bagamba nti we all agree this is cancer and we need to do the next steps. Kati bwe bakukomezaawo gwe nga omujjanjabi n'ogamba nti this is cancer, let me refer the patient to the cancer treatment center. We have different ones, Mulago, Zambia, many others. Kati awo ne bakutandika kukolako, they can repeat tests to confirm. Kuba tojja kugamba muntu nti ngenda kusalako ebbeere when you have not confirmed it's breast cancer. You cannot say I'm cutting off your leg when you have not confirmed you have a sarcoma that needs surgery. Buli kimu kirina kubeera confirmed
and then to know the right treatment to give this patient. Naye olajja kujja agambye nti ekyo ekizimba kyolinayo cancer. When actually it's a collection of fat. Olina a collection of fat. Ne bakijjamu ne bakikebera nga it's fat. Oba olina fibroids. Ne bazijjamu nga they're actually fibroids. See cancer. But that can only be if we examine and confirm that you don't have disease. Okay. I was diagnosed with pulmonary embolism. Sorry. I'm on blood thinners, Rivaroxaban. Yes, but lately I get signs of paralysis. In this life-threatening? Is this life-threatening? Can a blood clot move and kill you even when on treatment? What is pulmonary embolism? Pulmonary embolism is when you get a blood clot that settles into the vessels of the lungs. When you have it in the leg, we call it a deep vein thrombus. Deep vein thrombosis, the clot can break loose and move into the vessels and drops into the lungs. It is one of the commonest causes of sudden death. Until someone was like this, started feeling unwell, a few hours later, dead. On doing postmortem, you find that the vessels are blocked with a clot. So pulmonary embolism is life-threatening. Pulmonary embolism is a common problem. Many times we miss it. So if you're on blood thinners, Rivaroxaban is one of the modern blood thinners. And if you take it as recommended by the doctors, you may not get a clot while on it. I'm saying you may not. There are some people who miss taking the medicines as recommended, and they end up getting a clot while on treatment. It's an expensive medicine, so if you don't take it religiously, you can easily get other complications. So they're going to be on this treatment until? No. The expert in blood medicine will recommend, if they find that it's your primary clot, you've never had a clot before, 3 months is fine enough for treatment. But usually say 3 to 6 months of treatment. And also to remind you that when you've gotten a blood clot, you are at a higher risk of getting another clot compared to someone who has never had a blood clot. So we keep monitoring to make sure that you're good. Ogambye eno clot bwegenda mu lungs. Kila lungs empewo si gyetuukireyo. So kisoboka okuba nga osanga obuzibu mu kusaayi. Empewo yebeera blocked and it can't get back to you. Engeri gy'otegeeramu nti wandiba ne clot mawuggwe, sudden onset shortness of breath. Tossa bulungi. Tandika okusika. Bw'osika omukka obanga basala obugirita, bwebanga clot eri towards the peripheries of the lungs, you can cough blood. You can just be there nga tobitegeera, or you can just collapse. Okutusoli ayina very high index of suspicion. Bagamba this could be a pulmonary embolism. Many doctors, many health workers miss clots, and they're only seen in a mortuary. Kyovulaba tuli nnyo mu campaign eyogamba abantu how to prevent blood clots, how to avoid situations that can cause clots, including staying in one place for a long time. Otudde tokyuka, abamu nomutambulira mu nnyonyi. Oyinza okubeera bwoti okumala 7 hours otudde. 24. Otambula. Bw'ogenda okuddayo eka n'osumula ku magulu. 2-3 days later nga kuzimba bwe kuti. Nga clot. Bakube ku massage. Ne bakola massage kugulu. Tekuwona. Ekivaamu nga you can't breathe, nga you collapse. Those are clots. So anyway, the lifestyle that prevents cancer is the same lifestyle that can prevent a clot. Exercising. Yeah. Okay, can you get cervical cancer if they have not been sexually active for over 10 years and after they had been found negative? Did I get it? Can one get cervical cancer if they have not been sexually active for over 10 years and after they had been found negative? Well, as we know, cervical cancer is caused by an infection that is usually transmitted sexually.
But if someone says they have abstained for 10 years, but before that they were active, many people get this infection early in life. That's why it used to be that cervical cancer is common in people who got their babies early enough, meaning that they got sexually active at an early stage. So it doesn't mean that even those who are living a celibate life can never get cervical cancer. There could be other factors that could contribute. Factors like infections? Yeah, like infections. You can get infections in different ways, but it's more common in those who are sexually active. Okay. Doctor, treatment ya hydroxyurea eyaba sickle cells bagamba nti ddagala lya cancer. How are the two diseases related? Ekibuuzo kirungi nnyo. Edda nga obujjanjabi bwa sickle cell tebulina ddagala. Paka mu myaka gy'ekyenda abakugu bwe baakola okunoonyereza ne basanga nti actually abantu bawadde hydroxyurea bakola bulungi okusinga bwe batawadde. Hydroxyurea ddagala lyakolebwanga lyakujjanjaba kansa, naddala kansa w'omusaayi. Naate ne lizuulibwa nti ate nalyo si ddungi, kwegamba teriwonya kansa nga bwe kyakisuubirwa. Ne lisangibwamu emigaso emirala nti kati eddagala lyokka erikkirizibwa oba eryasooka okukkirizibwa okukozesebwa mu kujjanjaba sickle cell. Teriwonya sickle cell, naye liziyiza ebizibu ebyekuusa ku sickle cell ebireeta n'omuntu okuba nti takula bulungi. Kati abantu abali ku hydroxyurea bawangaala ebbanga nga tebalina crisis. They live a normal life, they finish training, they go work. Many of them are like that. It's a treatment that in other countries has been on for a long time, where they have very few sickle cells. But here, there's been a lot of hesitancy because of people thinking it causes cancer. It can cause, according to evidence, but not at the age when someone would have died at 5 years. If you get cancer at the age of 90, the number of other factors that could be contributing towards that. So, tetulina gant hydroxyurea, at least in follow-up studies, tetunaba abantu bafunye cancer because of using hydroxyurea. Okay. Nze nina akazimba ku kugulu kamaze kati omwaka nga gumu naye kakula mpola nnyo ate katera okunsiiwa. Ayinza okuba cancer? Well, bwe kaba kakula mpola nga bwe nagambye nti eri ebintu byetubeera nabyo ng'enkovu n'oba nti obadde naye okumala ebbanga ddene nga terina buzibu, naye ng'etandise okubeera nti ekyusekyuse, awo ogambire omusawo nti waamanyi kebeerako tulabe. Nze sijja gamba ku lwange nti eyo kansa kubanga simanyi, naye olaba nti akaali akatono kagenda kakula kagenda kagejja, kitegeeza kyekiseera omukugu akatunuleko agaye nti okusinza byendaba oli bulungi, oba okusinza bwendaba kanfuneko kasampolo katini ngende nkakebera endabe okakasa aba temuli bulwadde bulala. Okay. Is it common for cancer patients to have water in the heart and lungs? Yes. Cancer patients, depending on the type, can develop complications of fluids collecting in various cavities. Emukuzo, layers covering the lungs, you can get water there. Layers covering the heart, you can get. Layers covering the intestines, you can get water in there. So, bofuna amazago like lymphoma, cancer of the ovaries, and many other cancers can present with fluid collecting in abnormal spaces. But not all fluid collections are cancer. Okay. There are other conditions, but some cancers might be associated with that. Different cancers. Amazzi ago kuŋŋaana mu bitundu ebyo ebifo bimu ebiyinza okuyingiramu obulwadde, era butandika okufuna amazzi okuŋŋaana ne stage eba yeeyongedde waggulu. Si nti kiba ku ddagala eri eddagala lyetukozesa nga liyinza okuleeta amazzi okusigala mu mubiri, naye non to that level. Kati ng'eddagala erijjanjaba chronic leukemia, myeloid leukemia, some people can get fluid retention, but for a brief period of time. Then it's okay.
if abroad they have modern medicine, why is it that bigger people here who are taken come back at the institute? Ebyabwe tebikola. Well, oyinza okutuuka ebweru nga bwe nagambye, you have a right to a second opinion. Naye abantu abasinga okugenda ebweru bagenda olw'okuba nti sisitemu yaffe tebagyekakasa. Ekyokubiri olw'okuba beetaaga okufuna enkebera endala. Ennaku eriyo kye bayita pet city. Olaga wandifunye pet naga kangende Nairobi ngende Buyindi ngende bankebere. Naye bwe batuuka eno bagaa nti eddagala weetaaga ne mu Uganda gyeriri. Kati noga mufo ky'okubeera okubeera eri ate eddagala ndifuna every 3 months or something ng'okomawo Uganda nga balikuwa. So so we are getting into reverse medical tourism where people go and when they reach they're told that actually what you need is there. And people start. So baba tebayitako wammwe kubabuulira nti eddagala lino weriri. Oba they don't have trust. Trust kyekisinga obukulu. Abantu tebalina trust. Kyova laba olumu tufuna akadde be mutuyita ntwogera n'abantu ne tubakakasa nti obujjanjabi mu Uganda mwe buli waliwo obutaliimu era bwetugamba tutulanga komiti ne tugamba nti manyi omuntu ono katumuweereza ebweru bamujjanjabe kino. Recent waliwo omwana muto gwe twaweereza nga tumujjanjaba lymphoma naye nga eddayo naliganye okukola. Kati netutulanga tumor board netugamba manyi tugende family tulabe bwabawo obusobozi tumuweereza ebweru. N'agenda n'amujjanjaba naga tumaze kati byaffe musigale nga muwa kino bwe kiti. So those things happen. Naye nga ekyamazima kiri nti Uganda is now, I would say, the center of excellence, at least according to the East African community. Uganda is the center of excellence in oncology. Oncology is the care for cancer and study of cancer diseases. People should trust the system. We are building more infrastructure, we are building more capacity to make sure that we can reach. And we are reaching to the regions. The Gulu Center is opening soon, Barahaz, we shall go to Mbale. Oh, wow. We hope you get the support that you need. We need support from people. Government is supporting. Okwetereza lifestyles. Okwetereza. No contributing ebintu bingi. In other countries, people donate towards a cancer cause, towards research in cancer. No sanga omugagga omu aga buli mwaka nja kwanga $2 towards research in breast cancer. That's how we have reached all these milestones. We hope now basindika courses ezimu nezijje ne waffe. Otherwise, thank you so much. Omulimu gwe mukola ku institute tukimanyi mukolera mu scarcity, but you're doing an amazing job. Yes, thank you so much. Now wabadde atulaba ng'oli eyo stuck olowooza we don't have treatment Uganda. Try them. Lwakuba twetaaga akasente okutujjanja bonna. Bonna. Okay. May God bless you. See you tomorrow. Bye-bye.